ওকে, সায়েন্টিফিক ম্যানেজমেন্ট কার কার ছিল? ওকে, so first start with scientific management. What was the main problem of scientific management? Explosion of workers. Okay, explosion of workers, very good. How did they do that? And the problem solve that. Ma'am, importance this is productivity and profitability. Okay. Productivity and profitability কে হচ্ছে বেশি এমফাসাইজ দেওয়া হয়, that's how they actually exploit their employees. Very good. Now what is the issue with productivity? What was the issue with productivity? Productivity problem তো বুঝলাম, কিন্তু productivity problemটা কি ছিল? মেইন প্রবলেম যেটা ছিল ওদের একটা কাজ বারবার করানোর জন্য ওদের প্রোডাক্টিভিটিটা রিডিউস হয়ে যায় বিকজ অফ ডালনেস, বোরিংনেস, ওকে, প্রোডাক্টিভিটি ইস্যু থেকে সায়েন্টিফিক ম্যানেজমেন্টের আসলে আসে। ওকে, গ্রেট। এখন প্রোডাক্টিভিটিটা হচ্ছে কি, ওয়েন ইউ ক্যান ওয়ার্ক ইন উইথ লোয়ার ইনপুট অ্যান্ড গিভ ম্যাক্সিমাম আউটপুট। ওকে, সো দ্যাটস ইউর প্রোডাক্টিভিটি। ফরসে আপনাদের দুজন ক্লাসমেট, একজনই টিচার, আমি পড়াচ্ছি, রাইট? সো ইনপুট এক জায়গা থেকেই আসছে, বাট আউটপুট রেজাল্ট ডিফারেন্ট, because you guys actually take information in different ways, right? Your productivity is in different level. So যে সেম ইনপুট দিয়ে ম্যাক্সিমাম আউটপুট দিবে তার প্রোডাক্টিভিটি বেশি। এখন এই প্রবলেমটা কোন ইরাতে স্টার্ট হয়, মানে কোন সালের দিকে স্টার্ট হয়? 19th সেঞ্চুরি। 19th সেঞ্চুরি একদম ফার্স্টের দিকে হচ্ছে এই প্রবলেমটা স্টার্ট হয়। সো হ্যাঁ, সো 19th সেঞ্চুরি ফার্স্টে যখন এই প্রবলেমটা স্টার্ট হয়, ইন 19th সেঞ্চুরি, দ্য 19th সেঞ্চুরি ওয়াজ কল্ড দ্য পিরিয়ড অফ ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন। অনেক বেশি ইন্ডাস্ট্রি গ্রো করছিল। সো ওই ইন্ডাস্ট্রি গ্রো করার সময় কি হয়, আপনার ইন্ডাস্ট্রি তো গ্রো করছে, তার মানে কি আমার হিউম্যান রিসোর্স দরকার, বাট দেয়ার ওয়াজ শর্টেজ অফ লেবার। সো ফ্রম দেয়ার দ্য সায়েন্টিফিক ম্যানেজমেন্ট থিওরি ওয়াজ ইনভেন্টেড টু রিমুভ দ্য প্রবলেম অফ প্রোডাক্টিভিটি প্রবলেমটা। ওকে, সো এমপ্লয়ীদের যে প্রোডাক্টিভিটি প্রবলেম, এটার একটা সুন্দর নাম আছে, ওটাকে কি বলে, কেউ পেয়েছেন? এমপ্লয়ি যে কাজ করতো, কাজটা একটু তারা স্লো করতো, কাজের একটু সমস্যা ছিল, ওটার একটা স্পেসিফিক টার্ম আছে, কেউ কি খুঁজে পেয়েছেন? Shouldering problem. Yes, shouldering problem. So what is shouldering problem? Basically when a worker deliberately work in a slow pace. আপনি চাইলে একদিনে 10টা প্রোডাক্ট প্রডিউস করতে পারেন, বাট আপনি ইচ্ছা করে 5টা করছেন, দ্যাট ইজ কল্ড শোল্ডারিং, ডিলিবারেটলি ওয়ার্কিং ইন আ স্লো পেস। সো যখন 19th সেঞ্চুরিতে দেখলো যে আমার ওয়ার্কার অনেক বেশি দরকার, বিকজ there are industry has been built, but there was issue with productivity because employees are actually working slow deliberately. Okay, so তখন আসলে কি করা যায়, ওই মোমেন্টে সায়েন্টিফিক ম্যানেজমেন্টটা ইনভেন্ট। হু ইনভেন্টেড দ্য সায়েন্টিফিক ম্যানেজমেন্ট থিওরি? Yeah, F.W. Taylor, right? What happened to the other group? What happened to the other group? আরেকজন তো অ্যান্সার করতে পারছেন না, একটা গ্রুপে অ্যান্সার করছে। হ্যাঁ, সো এটা তো ডিবেট, আপনারা তো ফার্স্ট অ্যান্সার করতে হবে। সো F.W. Taylor, he was the inventor of this scientific management theory. Okay, so F.W. Taylor সলিউশনটা কি ছিল প্রোডাক্টিভিটি প্রবলেমের? হোয়াট ওয়াজ হিজ সলিউশন? এই শোল্ডারিং প্রবলেমটা রিমুভ করার জন্য হোয়াট ওয়াজ দ্য সলিউশন? which was first যেটা ছিল সেটা হচ্ছে স্পেশাল স্কিল সেট, যারা যেই কর্মক্ষেত্রে স্পেশালাইজড তাদেরকে সেখানে ইমপ্লিমেন্ট করা। আমি এই কাজের জন্য আমার কোন ওয়ে এফিসিয়েন্সিটা বেশি থাকবে সেই সায়েন্টিফিক মেথডটা সিলেক্ট করা। থার্ড ওয়ান ওয়াজ মনিটরিং ওয়ার্কার্স পারফরম্যান্স, আমার ওয়ার্কাররা যে কাজ করছে আউটপুট পাচ্ছি কি। আর
আরেকটা হচ্ছে ডিভাইড ওয়ার্কলোড অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি বিটুইন ওয়ার্কার্স এন্ড ম্যানেজার্স। হায়ার অথরিটি এবং লোয়ার অথরিটির মধ্যে যে একটা ওয়ার্কফোর্সের ডিভিশন আছে সেটা প্রপারলি ডিভাইড করে। ওকে, সো এফডব্লিউ টাইলারে ওর যে সিস্টেমটা চালু করলো ওইখানে আরেকটা পয়েন্ট আছে, আরেকটা সিস্টেম ছিল কাইন্ড অফ রিলেটেড পেমেন্ট। কেউ কি পেয়েছেন? ইনসেন্টিভ রিলেটেড না গুগল স্পেসিফিক পিস ওয়ার্ক পে সিস্টেম, piece work pay system. So his solution was his workers were working in a slow pace deliberately, right? So he thought, okay, why not introduce the piece work pay system? এখন আপনি চিন্তা করেন আপনার অফিসে আপনাকে বললো আপনি আপনার কলিগ দুজনে একই ডিপার্টমেন্টে জব করেন, আপনি দিন শেষে ফরসি ইউ আর ওয়ার্কিং ইন আ কল সেন্টার, আপনি দিন শেষে 10টা কল করেন, আপনার স্যালারিও 25, আপনার কলিগ সে কল করে 5টা, তারও হচ্ছে স্যালারি সেম। সো আপনি কি ইচ্ছা করে বেশি কাজ করবেন না? বিকজ ইউ আর গেটিং দ্য সেম আউটপুট, সেম বেনিফিটস, রাইট? সো দ্যাটস ওয়াই হচ্ছে সে আইডেন্টিফাই করলো আচ্ছা প্রবলেম এখানে, এই জন্য এমপ্লয়িরা স্লোলি কাজ করে। সো হি ইন্ট্রোডিউস দ্য পিস ওয়ার্ক পে সিস্টেম হুইচ ইজ আপনি যতটুকু কাজ করবেন সেটার এগেনস্টেই আপনি ইনসেন্টিভ পাবেন, টাকা পাবেন, অর এলস আপনি কম্পেনসেশন পাবেন না। ওকে, সো এটা হচ্ছে একটা টার্গেট সেট করে দেওয়া হয়েছে দিনের শুরুতে। আপনি একটা ওয়ার্কার দিনে 100 প্রোডাক্ট প্রডিউস করতে পারে, এটা স্ট্যান্ডার্ড। সো 100 যদি আপনি করেন তাহলে আপনি মিনিমাম 100 বেশি করলে আপনি পাবেন। যদি যে ওকে তাহলে আমরা এভাবে করে প্রোডাক্টিভিটিটা বাড়ানো যায়। দ্যাট ওয়াজ দ্য প্রবলেম। নাও হোয়াই ডিডেন্ট দ্য সায়েন্টিফিক ম্যানেজমেন্ট থিওরি অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্কড? এটা যদি কাজ করতোই তাহলে তো আর ফার্দার অন্য থিওরি আবিষ্কার হতো না, তাই না? সো হোয়াট ওয়াজ দ্য ইস্যু উইথ দিস পিস ওয়ার্ক পে সিস্টেম অফ হোল থিওরি সায়েন্টিফিক ম্যানেজমেন্ট? The limitations that the scientific management were facing was first one was the boringness, the dullness. আমি যদি একজন ওয়ার্কারকে দিয়ে একই ধরনের কাজ প্রতিদিন বারবার করে তার প্রোডাক্টিভিটি লেভেল, তার ওই কাজের প্রতি আগ্রহ, that will slightly decrease. Slowly that will decrease. আর এটা ছিল হচ্ছে আনডেমোক্রেটিক। এটা হচ্ছে কাইন্ড অফ এমন হয়ে যায় যে আমি ওকে দিয়ে একটা কাজ করাচ্ছি, ওকে দিয়ে একটা কাজ করাচ্ছি, বাট এটার মধ্যে কোনো সফল হচ্ছে না। একই টাইপের কাজ করতে করতে ওর এই কাজের প্রতি কাইন্ড অফ মানে অনীহা এরকম কিছু একটা চলে আসে, যেটা কাইন্ড অফ ফেয়ার এনাফ থাকে না যে সে একই কাজ অনেক বেশি করতেছে, সে একই করতেছে। আর একটা যেটা ছিল সেটা প্রবলেম হচ্ছে হিউজ ক্যাপিটাল। সায়েন্টিফিক ম্যানেজমেন্ট যেই প্রতিষ্ঠানে অ্যাপ্লাই করা হয় মোস্টলি ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠানগুলোতে হিউজ ক্যাপিটাল বা হিউজ অ্যামাউন্ট ক্যাপিটাল না থাকলে সেটা পসিবল হয় না সাধারণত। আর আরেকটা ছিল হচ্ছে ম্যাম আনরিয়ালিস্টিক। লাইক একটা মানুষ জাস্ট একই টাইপের কাজ করবে, একই ওয়েতে সে সব কিছু করবে, এটা কাইন্ড অফ আনরিয়ালিস্টিক। এটা সায়েন্টিফিকলি সাইকোলজিক্যালি এটা পসিবল হয় না সবসময়। ওকে, এনি মোর অবজারভেশন ফ্রম দ্য আদার গ্রুপ? আনডেমোক্রেটিকের মধ্যে চলে আসে। আচ্ছা, সায়েন্টিফিক ম্যানেজমেন্টের প্রবলেমগুলো নিয়ে একটু পরে কথা বলছি। নাও কাম টু আওয়ার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ম্যানেজমেন্ট। What was the main theme of the administrative management theory? It attempts to find a rational way to an organization as a whole. Yes? It attempts to find a rational way to an organization as a whole. Whole, okay. And who was the founder of this administrative management theory? Henry Fowle. Yes, Henry Fowle was the founder of this administrative management theory. Okay, so what was the main problem with this administrative management theory? Productivity could be reporting, overtime communication. Not exactly, because administrative management thinks of the whole organization. Think about the whole organization. and Yes. productivity couldn't be increased, which is why administrative management theory was introduced. Productivity couldn't be increased, finances couldn't be managed properly, goals couldn't be met. Why? Why? Yes. Because there wasn't an effective management system. Mainly, okay. Scientific management, it deals with individual people, right? So scientific management, the focus is how to increase individual productivity of an employee. That's it. The piece work pay system actually was introduced, right? যেন একজন এমপ্লয়ি মানে ইন্ডিভিজুয়াল এমপ্লয়ি তার কাজের গতি বাড়ায়। ওকে,
So scientific management is purely based on how to engage the workers more with the work of the increase the performance of the worker, but individually, not collectively. So this is actually applicable for which industries? কোন ইন্ডাস্ট্রির জন্য সবচেয়ে বেশি সুইটেবল সায়েন্টিফিক ম্যানেজমেন্ট? Manufacturing industries, right? Manufacturing industries, because there you can put a number, this much to produce, right? This much to do. But if you are doing a psychological job, can you put a number on it? No, right? If your job is to invent something, can you put a number on it? You have to invent 2 or 3 things in a year. It doesn't come out like that way, right? So scientific management was not appropriate in this sense. And the other thing is, we actually talk about human right now, right? Human right, labor law. Back then there was no human right, labor law. So a manager could actually like engage the workers as much they want. The hours, that was not fixed, okay? But now we actually care about employee. We know we have to treat employees as a human, not as a machine. But scientific management, it treated human as a machine. আপনি 100 প্রডিউস করতে পারলেই টাকা পাবেন, না হলে পাবেন না, রাইট? আপনার প্রবলেম বা আপনার ফিজিক্যাল ইস্যু থাকতে পারে, রাইট? এটা কোনো কিছু দেখবে না। সো দ্যাট ওয়াজ দ্য মেইন ইস্যু উইথ দ্য সায়েন্টিফিক ম্যানেজমেন্ট। অ্যান্ড হোয়াট অ্যাবাউট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ম্যানেজমেন্ট? It thinks about the whole organization. It works with the whole as organization, right? So যেখানে administrative management সব কিছু নিয়ে কাজ করে, not only individual employee, they think of the every department of the organization. Planning, controlling, yeah, very important. Planning, organizing, controlling, leading. These 4 managerial process was invented at this stage in administrative management period. Henry Fowell was the founder of this process. So সেইখান থেকে কিন্তু আমরা ম্যানেজমেন্টের এই থিমটা নিয়ে আসছি। It has been evolved, but the concept is from there, administrative management, okay? So control, আপনার এই ম্যানেজমেন্ট প্রসেস যেগুলো আছে, প্ল্যানিং, আপনার কন্ট্রোলিং, লিডিং, এটা সবই ঠিক ছিল, কিন্তু প্রবলেম হয়েছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ actually for a universal platform, and it is a universal plan. The criteria or the structure is for simple organizations, not for MNCs. আপনি একটু চিন্তা করে দেখেন, আপনি বলছেন যে সবার জন্য একই রকমই প্ল্যান, একই রকম প্ল্যানিং, একই রকম কন্ট্রোলিং, একইভাবে লিডিং. The same process is applied for every organization, but it doesn't happen in real world, right? You have to make different plans for different type of organization. So that was the main problem with administrative management. অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে একটা ইন জেনারেল একটা ম্যানেজমেন্ট প্রসেসগুলো ইন জেনারেল সবার উপর অ্যাপ্লাই করার কথা বলেছে, যে সব অর্গানাইজেশনের জন্য একইভাবে অ্যাপ্লাই হবে। বাট রিয়েল ওয়ার্ল্ডে এটা কাজ করবে না, কারণ এক একটা অর্গানাইজেশনের স্ট্রাকচার এক এক রকম হবে। সো এটা হচ্ছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ম্যানেজমেন্টের সবচেয়ে বড় প্রবলেম, যেটার কারণে ইট ডিডন্ট অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্ক আউট and they had to move on to another theory. That was the behavioral perspective of management, যেটা আমরা পরবর্তীতে কথা বলবো। ওকে, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ম্যানেজমেন্ট আমরা বুঝলাম যে ওকে ইউনিভার্সাল, সব অর্গানাইজেশন স্ট্রাকচার নিয়ে কথা বলে। সো এটা হচ্ছে তাদের প্রবলেম ছিল। এখন আমাকে বলেন তো, হুইচ ওয়ান ইজ বেটার, সায়েন্টিফিক ম্যানেজমেন্ট অর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ম্যানেজমেন্ট অ্যাকর্ডিং টু ইউর পার্সপেক্টিভ? Scientific management is good for some industries. Can be good for the factories that are producing manufacturing industry. For some organizations, when you cannot control the human resource in a proper manner, like garments industry, if you like give flexibility to garments workers, then there might be some problem, right? So scientific management এখনো যে ওয়ার্ল্ড থেকে উঠে গেছে এমন না, it is being used, but in some specific industries সেক্টরে করা হয়। অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ম্যানেজমেন্ট অ্যাকচুয়ালি এটা কোথাও এখন প্র্যাকটিস করা হয় না। ওয়াই? বিকজ এভরি ইন্ডাস্ট্রি স্ট্রাকচার ইজ ডিফারেন্ট, আর প্রত্যেকটার জন্য আলাদা প্ল্যানিং লাগে, আলাদা কন্ট্রোলিং, আলাদা লিডিং লাগে। সো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ম্যানেজমেন্ট অ্যাকচুয়ালি আপনি যেটা বললেন এটা একবারে হয় না। অ্যান্ড আরেকটা জিনিস, সেটা হচ্ছে আপনারা বললেন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ম্যানেজমেন্ট, হু ওয়াজ দ্য ফাউন্ডার অফ ইট? Henry Fowell was the founder of it, right? So Henry Fowell, who was he? দেখেছেন? Self-motivated. So you should be like them. Engineer.
French engineer and industrialist, okay, a successful industrialist. So সে যখন ইন্ডাস্ট্রিতে অনেক শাইন করলো অ্যান্ড হিজ নেম ওয়াজ এভরিওয়্যার অ্যান্ড হি ওয়াজ রিমার্কড অ্যাজ আ সাকসেসফুল বিজনেস পার্সন, সাকসেসফুল ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, অন্টারপ্রেনিয়র। দেন অন্য অন্য যে ম্যানেজাররা ছিল অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড, দে অ্যাকচুয়ালি আস্কড হিম, ওকে হোয়াট ইজ ইয়োর থিওরি, হোয়াট ডিড ইউ ডু, দ্যাট ইজ ওয়াই ইউ আর সো সাকসেসফুল। দেন হি অ্যাকচুয়ালি ইনভেন্টেড আ বুক. In this book there was these principles: planning, organizing, controlling and leading, and he actually prescribed this ফর এভরি অর্গানাইজেশন। কিন্তু পরে যে দেখা গেল সে তার ইন্ডাস্ট্রিতে তার বিজনেসে সাকসেসফুলি প্ল্যান দিয়ে, কারণ তার বিজনেসের নেচারটা এরকম ছিল, কিন্তু এটা অ্যাকচুয়ালি এখনকার কমপ্লেক্স ওয়ার্ল্ডে সব আমার ইন্ডাস্ট্রিতে চলবে না। সো দ্যাট ওয়াজ দ্য মেইন ইস্যু উইথ আওয়ার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ম্যানেজমেন্ট প্রসেস। সো দ্যাট ইজ আওয়ার ক্লাসিক্যাল ম্যানেজমেন্ট পার্সপেক্টিভ। ওকে, ফ্রম ক্লাসিক্যাল ম্যানেজমেন্ট পার্সপেক্টিভ দেয়ার ইজ টু ব্রাঞ্চ, ওয়ান ইজ সায়েন্টিফিক অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ। প্রথমে সায়েন্টিস্টরা যেহেতু প্রবলেম ফেস করেছিল ইন্ডিভিজুয়াল এমপ্লয়ি প্রোডাক্টিভিটি নিয়ে, ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের একটা সমস্যা ছিল, দ্যাটস ওয়াই দে ইনভেন্টেড দ্য সায়েন্টিফিক ম্যানেজমেন্ট প্রসেস। বাট আফটার দ্যাট দে রিয়ালাইজড, ওকে হোয়াট অ্যাবাউট দ্য রেস্ট অফ দ্য ডিপার্টমেন্টস, ম্যানুফ্যাকচারিং তো একটা পার্ট, হোয়াট অ্যাবাউট দ্য রেস্ট অফ দ্য ডিপার্টমেন্টস, অ্যান্ড উই হ্যাভ টু ওয়ার্ক অ্যাজ আ হোল, অ্যাজ আ টিম টু বি সাকসেসফুল। দ্যাটস ওয়াই তারা ফোকাস করলো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ম্যানেজমেন্ট, যে আমরা কীভাবে একটা অর্গানাইজেশনকে কীভাবে আমরা একটা প্রসেসের ভিতর নিয়ে আসতে পারি, ম্যানেজমেন্ট প্রসেস যে চারটা ইন্ট্রোডিউসড হলো। তারপর দেখা গেল, ওকে নো, this management process is too simple and plain, and this is a universal process, but it actually we cannot actually apply it to everywhere in every organization. So এটাও স্কিপ করা হলো। এরপরে নতুন যেটা আসলো সেটা হচ্ছে আমাদের বিহেভিয়ার পার্সপেক্টিভ অফ ম্যানেজমেন্ট। ওকে, সো এভরিওয়ান ক্লিয়ার দিস টু কনসেপ্টস? এখন বলেন কাকে নাম্বার দেওয়া উচিত, কে সবচেয়ে ভালো করেছেন? সবারই তো মোটামুটি, লাস্ট গ্রুপ বাদে আপনারা ওই গ্রুপ কোনোই অ্যান্সার দেয়নি, এছাড়া মোটামুটি সব গ্রুপেরই কন্ট্রিবিউশন খুব ভালো ছিল। ওকে, সো ওই গ্রুপ বাদে সবাই নাম্বার পাবে, দ্যাটস ফেয়ার, রাইট? ওকে, আপনাদের হচ্ছে আইডিগুলো বলেন। সেকশন বি, রাইট? 219 208 4931 oh 493, okay, then 245 serially 360 473 and 183 263 466 003 2. Okay, 32. Okay, you can pause the video. Not pause actually.